Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Ube Ensaymada. And here are the following ingredients. First step, dito sa ating warm milk, ilalagay na natin yung yeast at lalagyan din natin ng 1 tablespoon ng sugar. Haluin lang natin to. Papaalsahin natin at ipapabloom natin. We'll leave this for 5 minutes. Dito naman sa isang separate bowl, nandyan na yung ating bread flour. Ilagay natin yung softened butter, yung ating sugar sa one side, sa other side yung salt. Make sure na hindi sila maghahalo, magdidikit. And then maglalagay lang tayo ng well sa gitna. Ilalagay na natin yung 2 eggs. Add na rin natin yung 2 to 4 tablespoon ng warm water. Nagsimula ako sa 2 tablespoon. Gradually mag-add na lang kayo kung kulang. Then ilalagay ko na rin yung ube flavoring or ube extract. Na pinabloom, pag ganitong mabula na, pwede nyo lang i-add. Using the spatula hanggang sa mag-form lang ng dough or mag-stick together lang yung ating mga ingredients. Pagka ganitong nag-stick together na yung ating ingredients, dito sa ating clean worktop, i-transfer natin yung mixture at mag-knead tayo by hand. Pwede din kayong gumamit ng stand mixer kung gusto nyo i-avoid itong ganitong pagmamasa or pag-knead. Ang pag-knead, kailangan yung palm nyo, ipe-press down nyo yung dough, and then i-push it away from you. So, paulit-ulit lang. Pagka medyo sticky yung inyong dough, mag-add lang kayo ng, sprinkle lang kayo ng konting bread flour, and then continue lang ulit yung pag-knead. Gagawin natin to for about 15 minutes. Basta pag-minute, check lang natin kung ready na yung dough. Kumuha lang kayo ng konti. And then, i-stretch nyo lang, i-pull it apart. Pagka ganitong hindi na napupunit yung dough, it means pwede na. Hindi natin yung dough. And then, bibilugin natin to form like a ball or parang gagawin natin bola. Then, ita-transfer natin dito sa bowl na may oil. So, facing down first, and then iaangat nyo para hindi magpo-form ng crust yung ating dough. Ito ng ating cling wrap. Kung walang cling wrap, pwede kayong gumamit ng damp towel or basang towel. And we will leave this to rise for 1 hour. After 1 hour, nag-double in size na yung ating dough. So, dito sa ating worktop, magtas lang tayo ng flour. Transfer natin. And press down lang natin to release yung excess air. Dough. Hatiin lang natin sa dalawa. Kunin natin itong isang half. Press down natin. Flatten lang natin. Then we will roll this tightly.
natin yung dulo by pinching it. Hatiin natin to sa dalawa. Then, hatiin natin to into 4. So, depende sa inyo kung gaano kalaki ang ensaymada gagawin nyo. Kuha lang tayo ng 1 piece, i-flatten lang natin. Then, using a rolling pin, i-flatten natin to. Pahaba. Roll lang natin to as long as i-roll nyo side. Yan. Then pinch nyo lang yung dulo. Press down para hindi siya mag-roll back. Then instead of butter, itong ating ube halaya ang ibang filling natin. Mag-leave lang kayo ng space dito. About 1/2 inch. Then, maglagay lang tayo ng sugar. And roll natin. Roll it as tightly as possible. Tapos yung dulo, i-fold nyo in. Fold it in. Then, yung dulo, ipipinch natin to seal. Pahabain natin. Yung dulo, ilagay natin sa ilalim. Yan. Then, lagay lang natin to sa ating prepare na foil na brush with oil. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Yan, nakagawa na ako ng isang tray. So, takpan lang natin to using a damp towel or cling wrap. Papaalsahin uli natin to. We'll leave it to rise for another 40 minutes. Para sa ating ube ensaymada toppings, itong ating softened butter, lagyan lang natin ng icing sugar. And a few drops ng ating ube flavoring. Using a hand mixer or wire whisk, i-mix natin to. Pagka ganitong creamy na, pwede na ito. We'll set this aside. After 40 minutes, nag-double in size na yung ating dough. Mag-preheat na tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. This one is ready for baking. Ibe-bake natin to for 18 to 20 minutes on our preheated oven. After 20 minutes, eto na yung ating ube ensaymada. We will transfer this sa ating cooling rack bago natin lagyan ng toppings. So, malamig na yung ating ensaymada. So, kuha lang tayo ng ating icing na ginawa. Spread natin on top. Then, kuha lang tayo ng cheese. This one is ready. And there you have it, our ube ensaymada. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.